Hello. So, this is your third session regarding spoken English. In the previous sessions, we have discussed how to use simple present tense to talk about the day-to-day things, what you do every day, and also in the second session, I have explained you how do you talk about the things that other people do in their day-to-day life. අපි එදිනෙදා කරන දේවල් මොනවද? අපේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා අපි එදිනෙදා අපිට සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය එදිනෙදා ජීවිතේ කරන දේවල් මොනවාද? So how to use simple present tense with the basic things in your life, the day-to-day happening things. So here, uh, from this video, I'm going to explain how to use past tense, to use past tense, and also how to make the negative sentences in past tense to talk about what happened. අතීතයේ වෙච්ච දේවල්. What happened in the past. So අපි කරපු දේවල් අපි ඊයේ කරේ මොනවාද? ගිය week එකේ කරේ මොනවාද? ගිය year එකේ පහුගිය අවුරුද්දේ කරේ මොනවාද? So how to use past tense, simple past tense to talk about the things that you did. අපි කරන ලද දේවල්. අපි කරපු දේවල් ගැන කොහොමද අපි කතා කරන්නේ කියලා. So let's make simple sentences. Always remember our structure is subject, verb, object. So you need the subject. So let's, in this session, we can talk about what you did. ඔයා මොනවද කරේ? අපි කලින් කරපු දේවල්. So what you did in the past. Or let's just take a simple thing. What you did yesterday. අපි ඊයේ මොනවද කරේ? So you can take, let's make some sentences what you did in the past. So then අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා I wake up in the morning. මම උදේට නැගිටිනවා. I brush my teeth. I wash my face. So same sentences, you can change them into past. So when you are learning them, you have to study the past form of the verb. අපි කොහොමද past tense කියන එක past verb එක කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. The common way of making past tense is adding ed. Wash, washed. Brush, brushed. Like that you can make simple like regular past forms. ඔයාට ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උනත් download කරගන්න how to make the regular past tense verbs. Regular past tense verbs. So when you type, you get a list of regular past tense verbs. Regular ones කියන්නේ ඒකාකාරී විදියට past tense හැදෙනවා. දැන් අපි ed එකතු කරලා හදන්නේ. ed එකතු වෙලා අගට කොහොමද past tense හැදෙන්නේ? So then climb, climbed, wash, washed, brush, brushed. Like that you can find simple regular forms of making past tense. Regular past tense හදන විදිය. ඒ කියන්නේ ed අගට එකතු කරලා කොහොමද අපි past tense හදන්නේ? එතකොට එහෙම අපිට පුළුවන් past tense list එකක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ලේසිම දේ තමයි දැන් අපි කලින් sessions වලදී හැදුවා simple sentences with present tense. I wash my face. Then wash. Then past tense එක බලන්න. You can search the past tense. Wash, washed. I brush my teeth. So I brushed my teeth yesterday. Even you can add a time. Yesterday at 8 o'clock, I washed my face. Even if you use have, අපි have hari has hari use කරා නම් ඒකේ past tense එක අපි හදන්නේ කොහොමද? have has වල past form එක තමයි had. Had. I had. I had my breakfast. I had my lunch. Then go, went. Then you can find out on internet, you can once again search what are the irregular past forms. අපිට තියෙනවා irregular past forms not වෙනම. So irregular past forms you can once again find out like go, went, do, did. So irregular forms වෙනස් වෙන සමහර verbs වල past tense එක ed එකතු වෙලා හැදෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවයි past tense එක හැදෙන්නේ වෙන විදියකට. ඒ කියන්නේ වෙනස් විදිවලට. That's why we call them as irregular past forms. So like go, went, run, ran,
begin, began වෙනස් වෙන ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලිස්ට් වෙන වෙනම ලිස්ට් විදියට අරගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ පරණ ග්‍රැමර් පොතක් ගත්තත් ඔය ලිස්ට් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් අපි ගොඩක් ස්පෝකන් කතා කරන පැත්තට අපි මේකේ යොමු වෙන නිසා හැමතිස්සෙම බලන්න අපි ඉගෙන ගන්න verb එක ඔය අලුත් verb එකක් ඉගෙන ගත්තොත් how to use that particular verb into a sentence කොහොමද මේ verb එක sentence එකකට යොදන්නේ. ඒ වගේ මේක කොහොමද අපි එදිනෙදා කරන දෙයකට මේ sentence එක යොදලා කතා කරන්නේ. I woke up like wake up කියන එක අපිට past tense කියන්න බෑ. I woke up in the morning. I brushed my teeth. I washed my face. I had my breakfast. I went to school. I did my work. එතකොට අපිට past tense sentences ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. Like I had my lunch. I came back home. I did my homework. I watched TV. Then I had my dinner. I went to bed. So you can make several sentences by using past tense. So this is very simple. I'm making very short sessions because you can easily remember. And when the session is short, අපි පුංචි sessions වලින් ඉගෙන ගනිමු. එතකොට අපිට ඉක්මනට මේක ඉගෙන ගන්න ලේසි. මොකද පොඩි session එකකට අපි අවධානය යොමු කරාම දැන් මේ session එකේ අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? past tense sentence එකක් කොහොමද හදන්නේ? කොහොමද past tense verbs අපි හොයාගන්නේ? කොහොමද simple විදියට අපි ඊයේ කරපු දේ ගිය week එකේ last weekend what you did? I went to the market last weekend. I visited my grandparents last weekend. Like that, very simple sentences you can make. Subject, verb, object. That is your structure. So let's meet with another video soon. Thank you. Bye.